നിങ്ങളുടെ വീടും ഇതുപോലെ ഭയങ്കര മെസ്സി ആയിട്ട് ഇരിക്കാറുണ്ടോ? എത്ര പ്രാവശ്യം സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് വെച്ചാലും പിന്നെയും ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും സോഫേൻ്റെ മുകളിലോ സോഫേൻ്റെ താഴെയോ TV സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ മുകളിൽ ഡൈനിങ് ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ. ഇതൊക്കെ ഒരു സ്ഥിരം സ്ഥലങ്ങളാണല്ലേ, നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവും. അതിന് ജസ്റ്റ് മേക്സ് എവറിഥിങ് സോ മെസ്സി ആൻഡ് ക്ലട്ടേർഡ്. Being a working mom, I completely understand how bad it is to be stuck in that cycle of work and office, kids, cooking and എല്ലാത്തിനും മുകളിൽ ഇനി ക്ലീനിങ്ങും കൂടെ. And that cleaning is never ending, which is a problem. എന്താണെങ്കിലും over the years, from my own experience, I have finally devised a method. It's kind of a fail-proof method that helps me keep my home clean and neat and clutter-free at least 90% of the time, and that has really helped me to find more time that I used to be wasting on cleaning the home, and now I use it for my creative hobbies, my workouts, and creating videos like this. Hi, you're watching Home with Grechu and I'm Angela. On this channel, I share snippets of my life and content related to happy life and a happy home. Coming to the video. എൻ്റെ വീട് നീറ്റ്, ക്ലീൻ ആൻഡ് ക്ലട്ടർ ഫ്രീ ആയിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഡിവൈസ് ചെയ്തേക്കുന്ന സ്ട്രാറ്റജി ഈസ് എ ട്രയാങ്കിൾ സ്ട്രാറ്റജി. ട്രയാങ്കിളിൽ 3 key pillars ആണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓർഗനൈസേഷൻ, ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് പ്രോസസ് and the third one is people. നമ്മളിത് മൂന്നും ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. And after we discuss this and put in a strategy, I'll discuss some few tips and tricks that might help you. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ നോക്കാം. ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ നല്ല ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡബ്ബകളിനകത്ത് ലേബലൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് മസാല ഇട്ട് വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറേ പരിപ്പ് സാധനങ്ങളൊക്കെ സെയിം പോലത്തെ ബോക്സസിനകത്ത് എടുത്ത് വെക്കുക, ഈ കുറേ സിമിലർ പ്രിറ്റി ബാസ്ക്കറ്റ്സിനുള്ളിൽ സാധനങ്ങൾ വെക്കുക, പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നേഴ്സ്. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലേ. ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് necessarily required if you want to organize your home. My idea of organization is to have a defined place for every single item in your home. Sounds like a no-brainer അല്ലേ? നമുക്ക് obviously നമുക്ക് സ്ഥലം ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ വീട്ടിനകത്ത് കൊണ്ടുപോകുമോ? പക്ഷേ നമ്മളൊന്ന് നമ്മുടെ അറൗണ്ട് ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് ഡസൻ ഹാവ് എ ഫിക്സ്ഡ് പ്ലേസ്. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ഒരു സാധനമായിരിക്കും, അത് അതിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നവരെ നമ്മൾ ടെമ്പററിലി അതൊന്ന് സോഫയിൽ വെക്കും, അതങ്ങനെ ആ സോഫയിൽ തന്നെ ഇരിക്കും. ഓർ നമുക്ക് സ്ഥലമില്ലാത്ത കാരണം വി കീപ്പ് ഇറ്റ് ഓൺ ദ ഡൈനിങ് ടേബിൾ, അത് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ജനലിൻ്റെ വക്കത്തായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും പല സാധനങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. സോ അവർ ഫസ്റ്റ് step is to define a place for every single item in your home. ഇത് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പം ഇറ്റ് മൈറ്റ് സീം ലൈക്ക് ഓവർവെൽമിങ്. നമ്മൾ ആദ്യം റൂംസ് ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുക, ഇന്ന സാധനം ഈ റൂമിൽ വെക്കുക എന്നുള്ളത് ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആ റൂമിലേക്ക് പോയിട്ട് നമ്മൾ ഫർദർ ആ റൂം ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇന്ന സാധനം ഈ റൂമിനുള്ളിൽ ഈ ഷെൽഫിനുള്ളിൽ വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡ്രോയറിനുള്ളിൽ വെക്കാം. സോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ തരംതിരിക്കുക ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ആൻഡ് ട്രൈങ് ടു ലുക്ക് ഫോർ സ്പേസസ്. നമ്മുടെ ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വി വിൽ ഹാവ് എ ബേസ് ലൈൻ ഓഫ് ഹൗ exactly our neat and clutter-free home should look like. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിനിങ്. ഈ മെയിൻ്റനൻസിന് 2 കാര്യങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന് പ്രോസസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഈസ് പീപ്പിൾ. സോ ദ സെക്കൻഡ് പില്ലർ ഈസ് പ്രോസസ്. നമ്മൾ ഓഫീസിൽ പോകുന്നവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ SOP എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഡ് കുറച്ച് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. നമ്മൾ ഏതൊരു ബിസിനസ്സിൽ പോകുകയാണെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് തിങ്സ് ആർ ഡൺ ദ വെരി സെയിം വേ എവറി സിംഗിൾ ടൈം ആൻഡ് ബൈ എവറി സിംഗിൾ പേഴ്സൺ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെക്ഡോണൽഡ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലൊരു മെക്ഡോണൽഡ്സിൽ പോയാലും UK ഒരു മെക്ഡോണൽഡ്സിൽ പോയാലും ഡൽഹിയിലത്തെ മെക്ഡോണൽഡ്സിൽ പോയാലും you get the very same burger in the very same taste. How is it even possible? Because they have the process defined. നമ്മുടെ ക്ലീനിങ്ങും നമ്മൾ അതുപോലെ നല്ലൊരു പ്രോസസ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പ്രോസസ്സ് ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഓവർ ആക്കണ്ട. ലൈക്ക് ഷെഡ്യൂളൊക്കെ കുറേ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ ചളിയായി പോകും, ആർക്കും പിന്നെ അത് ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മൂഡ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് സ്ലോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ടു കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ഇസ് നമ്മളൊരു 20% സ്മാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 80% ഔട്ട്കം കിട്ടണം. അതുപോലത്തെ ഒരു പ്രോസസ്സ് വേണം ഉണ്ടാക്കാൻ. എവറി സിംഗിൾ ഡേ ഒരു 10 മിനിറ്റ് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ക്ലീനിങ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഒരു മസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം. So your process should essentially have blocks of 10 minutes in which you dedicate certain areas or categories of cleaning, which is more like a superficial cleaning, and that should be done every single day. For instance, the first category is floor cleaning. So take your vacuum out, fix a time for doing it. Say ചായ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈമിൽ ചായ തിളയ്ക്കാൻ വെക്കുകയാണ്, and you have that spare time waiting for the tea to boil,
ആ സമയത്ത് വാക്യൂം എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഡു സൂപ്പർഫിഷ്യൽ വാക്യൂം. ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് ലൈങ് ഓൺ ദ ഫ്ലോർ. അത് എടുത്ത് വെക്കാൻ പോയത്. ജസ്റ്റ് ലിഫ്റ്റ് ഇറ്റ്, വാക്യൂം, ഡ്രോപ്പ് ഇറ്റ് there and then go back. You should not shift your focus from what you want to do in that 10 minutes. If it is vacuuming the floor, just do vacuuming the floor. If it is cleaning the kitchen slab, just do cleaning the kitchen slab. Most of the time നമ്മളുടെ ക്ലീനിങ് മെനക്കേടാവുന്നത് is because നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വാക്യൂം ചെയ്യാൻ വരുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരു ടോയ് കാണുന്നത്. ആ ടോയ് എടുത്തിട്ട് ഗ്രേസിന്റെ റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയിടാൻ പോകുമ്പോഴായിരിക്കും അവിടെ ബെഡ്ഷീറ്റ് മടക്കി വെച്ചില്ല എന്ന് കാണുന്നത്. ബെഡ്ഷീറ്റ് മടക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടി കുടയുമ്പോഴായിരിക്കും അതിനകത്ത് വല്ല സോക്സ് കാണുന്നത്. അപ്പോഴായിരിക്കും അത് അലക്കാനിടുമ്പോൾ അലക്കാനുള്ള തുണികൾ കൂടിയെന്ന് കാണുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ദാറ്റ് വി വോണ്ട് ടു ഡു ജസ്റ്റ് കീപ്സ് ഓൺ ഇൻക്രീസിങ്. ആൻഡ് ലിസ്റ്റ് മാത്രം ഇൻക്രീസ് ആവുന്നില്ല, ഇത് കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് സ്ട്രെസ് ലെവൽ, ആങ്സൈറ്റി ലെവൽ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടേ വരും. സോ ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ടു ഇഗ്നോർ എവറിത്തിങ് എൽസ് ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി യു വോണ്ട് ടു ഡു ഇൻ ദാറ്റ് 10 minutes. ലോണ്ടറി ചെയ്യാൻ വേറൊരു 10 minutes ഉണ്ടാവും, സം അതർ ടൈം ഓഫ് ദ ഡേ ഓർ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ. ഇൻ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ജസ്റ്റ് ഇഗ്നോർ വാട്ട് എവർ ഇസ് ദെയർ. ഈ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ക്ലീനിങ് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ ബി left is a really small percentage of deep cleaning that we need to do, and that can be tackled once in a while. First time ഒന്ന് routine ഒന്ന് set ആയി വരുന്നത് വരെ it might feel like there's a lot of clutter, but ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ if you genuinely follow these tips, I'm pretty sure that everything will be covered within 1 month. After the superficial cleaning is deep cleaning. I usually do it on Friday evenings or Saturdays or Sundays. ഇപ്പം എനിക്ക് വീക്കെൻഡ് വേറെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകണം എന്ന പ്ലാൻ ഒക്കെ ഉള്ള ദിവസമാണെങ്കിൽ I will dedicate a Friday evening to that. If you do surface cleaning really well, deep cleaning la adhikomന്നും ചെയ്യാനുണ്ടാവില്ല. It will be some extra works like നമ്മളുടെ ടിവിന്റെ സ്റ്റാൻഡിൽ കുറച്ച് പൊടി ഉണ്ടാവായിരിക്കും, just dust it off. It might take 2 minutes to dust all the areas in a living room. കിച്ചണിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ deep cleaning will be wiping off all the shelves, wiping the under sink area, or നമ്മളുടെ oven ഒന്ന് പൊക്കിയിട്ട് അതിന്റെ താഴെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, so all equipments, gadgets എല്ലാം ഒന്ന് പൊക്കിയിട്ട് അതിന്റെ താഴെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെയാണ് deep cleaning, and that would take just 5 to 10 extra minutes over and above the superficial cleaning time, and it isn't actually much. As long as you follow the daily superficial cleaning routine and a weekly or bi-weekly deep cleaning routine, I'm pretty sure your home is going to be neat, clean and tidy. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മടി കാരണം മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടാവും അവിടെ ചെളിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കുറച്ച് ക്ലട്ടർ ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ മടി കാരണം നമ്മൾ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it's not going to disappear away. It's only going to accumulate and grow and be more. So try to tackle it when it is smaller. So we covered organization and process, and next is people and responsibilities. This is a very important and controversial topic. Many of you might disagree with my thoughts and opinions, but it's fine. It's a personal opinion and a personal choice as to who must do the cleaning in a home. Being a millennial, I might have a different thought process from earlier generation of people who are watching this video, but honestly, I work as a full-time engineer. And then I've got hobbies, I've got a family, I've got social life, travel, and apart from everything else, I don't want to have the sole responsibility of cleaning all upon myself. Plus, വീട്ടിൽ ഞാൻ മാത്രമല്ലല്ലോ ഉള്ളത്. This home is shared by 3 different individuals. Of course, if we are sharing the space, നമ്മുടെ cleaning and all other responsibilities നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യണ്ടേ. Obviously, it will depend upon the caliber of the person. If you think about it in this way, that majority of the cleaning work that we need is caused due to people. നമ്മൾ ഈ വീട്ടിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളാണ് ഇത് ക്ലീൻ അല്ലാതാവുക? മേ ബി കുറച്ച് കോബ്വെബ്സ് ഉണ്ടാവും, മേ ബി കുറച്ച് ഡസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. Apart from that, everything is going to be the same. Essentially, it's just us people who are causing this clutter and mess and whatever is there in this home. അപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഷെയർഡ് ബേസിസിലാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ക്ലെൻലിനെസ് ഈസ് ഓൾസോ എ ഷെയർഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ലേ? ലെറ്റ് മീ നോ ഇഫ് യു അഗ്രീ, ഓക്കെ, ഇൻ ദ കോമെന്റ്സ്. So ഞങ്ങൾ യൂഷ്വലി എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ whoever is taking things and moving things around, they have to make sure they put it back in its original place. It's of course a shared responsibility. ഒരാൾ മറന്നുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ obviously somebody else will do it for them, but ആരാണോ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നത് ദേ ഹാവ് ടു കീപ് ഇൻ ദിയർ മൈൻഡ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു, ഐ ഹാവ് ടു റിട്ടേൺ ഇറ്റ് ബാക്ക്. പിള്ളേർ വീട്ടിലുള്ളവരുടെ മെയിൻ പ്രശ്നം ഇതാണ്, ദാറ്റ് അവർ കളിപ്പാട്ടങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് നിരത്തിയിടുന്നു ആൻഡ് ദേ ഡോണ്ട് പുട്ട് ഇറ്റ് ബാക്ക്. നമ്മൾ ആ ഒരു ശീലം അവർക്ക് വളർത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓബ്വിയസ്ലി അവർ കളിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചതെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി വെക്കും. ഗ്രേസിന്റെ റൂം അപ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണ്, ബട്ട് ദെൻ ഷീ ഓഫൻ സ്റ്റേസ് ഇൻ ദ ലിവിംഗ് റൂം ടു പ്ലേ, ബിക്കോസ് മോൾ സാധാരണ ആരും ഇരിക്കാറില്ല. നമ്മൾ ലിവിംഗ് റൂം അല്ലെങ്കിൽ കിച്ചൺ ഈ ഏരിയാസിലാണ് ഉണ്ടാവാറ്. അപ്പൊ ഗ്രേസ് സാധനങ്ങളൊക്കെ കളിക്കാൻ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിലും കളിയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഭക്ഷണം
ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ we will return all of these to her room. Instead of telling her that don't mess up the living room at all, I let her play in the living room, but I also tell her that ഇവിടെ കളിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ you know the rules. Dinner time is shop closing time. So ഡിന്നറിന് മുന്നേ you have to carry back everything to your room and keep it back. So we make sure that before we go to sleep നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ച് അവരവരുടെ റൂമിലേക്കോ എവിടെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കണം എന്നുള്ളത് that's a rule that we have. Most of the time എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് that ബാക്കിയുള്ളവർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ട് എനിക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ചില സമയത്ത് അവർ ക്ലീൻ ചെയ്താലും അവരെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെയും ഞാനൊന്ന് പോയിട്ട് റെഡിയാകും. മുന്നേയൊക്കെ ജോസിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഗ്രേസിൻ്റെ തുണി മടക്കി വെപ്പിക്കായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ പിന്നെയും അത് ഷെൽഫിൽ പോയിട്ട് അതിനെ നിവർത്തിയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ മടക്കും. ബിക്കോസ് I didn't just like the way he was folding the clothes. അതുപോലെ പല കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് ബെറ്ററായിട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. ബട്ട് ലേറ്റ്ലി ഐ ഹാവ് റിയലൈസ് ദാറ്റ് എനിക്ക് അത്രയും പെർഫെക്ഷൻ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഹാവ് ടൈം ഓൺലി ഫോർ ദാറ്റ്. എനിക്ക് വേറെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനുണ്ട്. സോ I have to let things go. ഇവിടെ പെർഫെക്ഷൻ അല്ല നമ്മൾ എയിം ചെയ്യുന്നത്. We just aim to put back things in its own place so that we don't have a cluttered environment around. Try to share your responsibility about keeping the home clean and neat with your partners and your family members. Initially, there might be a bit of a resistance, or it might feel like they're on purpose doing it in a really bad way so that you take up the work eventually, but then don't give up, okay? That's their tactic. ഇവിടെ എപ്പോഴും അവർ ചെയ്യാറുള്ളതാണ്. ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പം അവർ പൊട്ടയായിട്ട് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. സോ ദാറ്റ് യു ഇവൻച്വലി വിൽ ബി ലൈക്ക് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു. ബട്ട് ഡോണ്ട് ഗിവ് അപ്പ്, ജസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ഓൺ ആൻഡ് ലെറ്റ് ദം കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ്. So that was it about triangle of organization, process and people or responsibility. ഇതുവരെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ please give it a thumbs up. I have a few more tips, tricks and examples to share. ഈ എക്സാമ്പിൾസിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ or if you have more such examples, please leave it in the comments below. My first tip is to use cardboard boxes. നമ്മൾ കുറേ കൊറിയർ മേടിക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ ബോക്സസ് വരാറുണ്ട് അല്ലേ? നമ്മളത് യൂഷ്വലി എടുത്ത് കളയാണ് ചെയ്യാറ്. വലിയ ഭംഗിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നല്ല ഫങ്ഷണലി യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ ആമസോൺ അല്ലെങ്കിൽ എനി കൊറിയറിന്റെ ബോക്സസ്. നമ്മളുടെ ഷെൽഫ്സിലും എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒതുക്കി സാധനങ്ങൾ വെക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ബോക്സസ് എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലാപ്സ് ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് വെക്കാം. കാണാൻ ഒബ്വിയസ്ലി ഒരു ബ്രൗൺ ബോക്സ് ആയത് കാരണം വലിയ ലുക്കൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഒരു ബേസ് ലൈൻ സെറ്റ് ചെയ്യാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ആ ബേസ് ലൈൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ബോക്സസ് ഒക്കെ മതിയാവും. പുറത്ത് കടയിൽ പോകുമ്പോൾ നല്ലത് കാണുമ്പോൾ 1 by 1 നമുക്ക് മേടിച്ച് അതിനെ റിപ്ലേസ് ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ് ടിപ്പ് ഈസ് ഹാബിറ്റ് സ്റ്റാക്കിംഗ്. ഹാബിറ്റ് സ്റ്റാക്കിംഗ് എനിക്ക് ഒരു പുതിയ ടേം ആയിരുന്നു. ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഉള്ളൊരു ഹാബിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ശീലം അതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടും ഒരു ഹാബിറ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവും എന്നുള്ളതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ബ്രഷ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് നമ്മളുടെ ഹാബിറ്റാണ്. വി ഡോണ്ട് മിസ് ഇറ്റ് എനി ഡേ. നമ്മൾ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ ആക്ടിവിറ്റി അതിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഇസ് സേ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് വാഷ് ബേസിനൊന്ന് ഒരു ടിഷ്യൂ ഓർ ടവൽ വെച്ചിട്ട് വൈപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യുക. ഓർ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും കുളിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വാഷ്റൂമത്തെ ടൈൽസ് ഒന്ന് വൈപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യുക. വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റാക്കിംഗ് എ ന്യൂ ആക്ടിവിറ്റി ഓൺ എൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്, not only does it become a habit in itself, also since you're already physically there and you have a thought that you have to do it because it's trying to become a habit in you, you are most likely to do that activity then and there itself, rather than waiting for a separate day for you to actually come to the washroom and start cleaning the wash basin. മുന്നത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർത്തത്, having your cleaning products accessible is as important as you being physically available to do the cleaning. Most often ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും സിമിലർ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി വെക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യും. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, ക്ലീനിങ്ങിന്റെ എല്ലാ വക സംഭവങ്ങളും ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയ്ക്ക് വല്ല സ്റ്റോർ റൂമിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. ആൻഡ് ദെൻ മേ ബി ഒരു ദിവസം വാഷ്റൂമിൽ പോകുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നല്ല മൂഡ് ഉണ്ടാവും. യു വിൽ ഫീൽ ലൈക്ക് ക്ലീനിങ്, ബട്ട് ദെൻ യു ആർ ടു ലേസി ടു ആക്ച്വലി ഗോ ടു ദാറ്റ് സ്റ്റോർ റൂം ആൻഡ് ടേക്ക് ഐറ്റംസ് because of which you miss out on the cleaning. എനിക്ക് ഇവിടെ സംഭവിക്കാറുള്ള ഒരു പണിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. Because we have one toilet brush for both the toilets, upstairs and downstairs. And our toilet brush downstairs washroom ഇരിക്കുന്ന ടൈമിൽ upstairs washroom clean ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര മടിയാണ്. Because I have to take it all the way upstairs. The places where there's a lot of footfall is where there's a lot of cleaning happening.
One will be kitchen and the second is going to be washroom and the third might be the living room if that's being used. അപ്പോൾ കിച്ചണിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സാധനങ്ങൾ വെക്കുക ആൻഡ് വാഷ്റൂംസിലും വേറൊരു സെറ്റ് ഓഫ് സാധനങ്ങൾ വെക്കുക. ലിവിംഗ് റൂം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ചൂലോ വാക്യൂം ക്ലീനറോ ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കുമല്ലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സ്റ്റോർ എനിവേ. എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ വീട്ടിൽ കിച്ചണത്തെയും വാഷ്റൂമത്തെയും സിങ്കിന്റെ താഴെ ഒരു അണ്ടർ ദ സിങ്ക് ഒരു ഷെൽഫ് ഉണ്ട്. ആ ഷെൽഫിനുള്ളിൽ ഐ സ്റ്റോർ ഓൾ ദ ക്ലീനിങ് മെറ്റീരിയൽസ്. കിച്ചണിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ കിച്ചൻ്റെതായ ഒരു സ്ലാബ് ക്ലീനർ, മൾട്ടിപർപ്പസ് ക്ലീനർ സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ടഫ് ഗ്രീസ് ക്ലീനർ, ടിഷ്യൂസ് ആൻഡ് വൈപ്സ് പ്ലസ് ഓൾസോ കുറച്ച് ക്ലോത്ത്, റാഗ് ക്ലോത്ത് അതും അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ റെഡി ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡ് ഇസ് ഫോർ വാഷ്റൂം. അഗൈൻ ഫോർ വാഷ്റൂം as well I've got the multi surface wipes and shower cleaner and then toilet cleaner. All of these things now washroom തന്നെയാണ് വെക്കാറ്. So fourth point is to have accessible dustbins or waste bins. പല ടിപ്സും ഞാൻ പറയുന്നത് ഭയങ്കര പൊട്ട ടിപ്സ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടാവായിരിക്കും. ബട്ട് ട്രസ്റ്റ് മീ, ഇഫ് യു ട്രൈ ദീസ് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് എ ഡിഫറൻസ് ഇൻ യുവർ ഹോം. മുകളിലത്തെ ഫ്ലോറിൽ ഒരൊറ്റ ഡസ്റ്റ്ബിനേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഇൻസൈഡ് ദ വാഷ്റൂം ഇൻ വൺ ഓഫ് ദ ബെഡ്റൂം. ഞാൻ എൻ്റെ മുടി ചെയ്യുന്നത് ഇസ് ഇൻ അനദർ റൂം ആൻഡ് മുടി ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വലി കൊഴിയുന്ന മുടി എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. പക്ഷേ ഈവൻ ദെൻ ഞാൻ അത് നിലത്തേക്കാണ് ഇടുക ബിക്കോസ് ഐ എം ജസ്റ്റ് ടു ലേസി ടു ആക്ച്വലി ഗോ ടു ദി അതർ ബെഡ്റൂം ആൻഡ് ദെൻ ഇൻ ടു ദ വാഷ്റൂം ആൻഡ് ദെൻ ഡിസ്പോസ് ഇറ്റ് ഓഫ് ഇൻ ദ ഡസ്റ്റ്ബിൻ. ഞാൻ വിചാരിക്കും എനിവേസ് ഒരു വാക്യൂം ക്ലീനർ എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതിയല്ലോ. പക്ഷേ ഈ കാർപ്പറ്റിൽ മുടി ഇങ്ങനെ സ്റ്റക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു പിക്ക് ഇറ്റ് അപ്പ് ഫ്രം ദ വാക്യൂം ക്ലീനർ as well. ഓൾസോ വാക്യൂം ക്ലീനറിൽ മുടിയെല്ലാം കൂടെ സ്റ്റക്കായിട്ട് പിന്നെ അത് കറങ്ങൽ സ്റ്റോപ്പായി. ഒരു വേസ്റ്റ് ബിൻ എൻ്റെ റൂമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസിയർ ഫോർ മീ ടു കളക്ട് ഓൾ ദ വേസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ മൈ റൂം. സെയിം ഗോസ് വിത്ത് എനി അതർ റൂം വേർ യു ഫീൽ ലൈക്ക് ദർ ഇസ് ലോട്ട് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ഗോയിങ് ഓൺ. പിള്ളേരുള്ള റൂം ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗ്രേസിൻ്റെ റൂം ആണെങ്കിൽ ഷീ ഡസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് കട്ടിങ്, ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ആൻഡ് ഈ കട്ട് ചെയ്ത പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ അവൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ബുക്കിനകത്ത് എടുത്ത് വെക്കും. എപ്പോഴെങ്കിലും ആ ബുക്ക് എടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ടപ്പാ എല്ലാം കൂടെ താഴെ വീഴുന്നത്. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എ വേസ്റ്റ് ബിൻ there, then all of these can be collected and together it can be binned off in the main bin at the home. Bin means bin ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല കേട്ടോ. You don't need to go and purchase the bins for every single room of yours. നമ്മുടെ കിച്ചൺ അല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തും there is not going to be any wet waste. It's all going to be dry waste. So I think you can have like a cardboard box or cover or something like that and eventually later on replace it with something that looks very pretty. My fifth point is to make cleaning very enjoyable. Cleaning ഒരു ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോബാണല്ലേ. Sometimes I feel like ഇപ്പോൾ ഗ്രേസിൻ്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ I just feel like she takes it as a punishment or something like that. It's no wonder because sometimes I myself feel it's a punishment for me having to clean all of these things. പക്ഷേ it's natural to feel so. So make it enjoyable. Maybe put on some music while you're cleaning. Watch TV while you're folding your clothes. Start listening to a podcast in your earphones or headphones while you're cleaning. Sometimes ചില ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്ക്സിനോട് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഐ ഫെൽറ്റ് ദാറ്റ് മെൻ റിയലി ലൈക്ക് വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഗാഡ്ജറ്റ്സ്. ജോസിൻ്റെ അടുത്ത് ചൂര് വെച്ചിട്ട് അടിച്ച് വരാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഹി വിൽ ലൈക്ക് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. പക്ഷേ വാക്യൂം ക്ലീനർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ I think he's more interested in that. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഈ വാക്യൂം ക്ലീനറിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യണമല്ലോ, ലൈക്ക് അതിൻ്റെ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അഴിച്ച് കുത്തിപ്പറിച്ചെടുക്കൽ അങ്ങനത്തെ പണി, അല്ലെങ്കിൽ കാറിൽ വല്ലതും ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ, അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പം ജോസിന് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഐ തിങ്ക് മെൻ ജനറലി ടെൻഡ് ടു ലൈക്ക് ഗാഡ്ജറ്റ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ദേ ആർ ഇൻക്ലൈൻഡ് ദാറ്റ് വേ. ബീങ് an engineer, I shouldn't be stereotyping this, but well, for the sake of this video, let's forget I am an engineer. Same with the case of Grace. Grace or I think generally എല്ലാ പിള്ളേർക്കും വെള്ളം കൊണ്ടുള്ള പണികളിന് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഗ്രേസിന് സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ, സർഫസ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ, ഈവൻ നോർമൽ വെള്ളം ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി, അതിങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിവസം ഫുള്ള് വീട് മൊത്തം നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് തരും. So maybe try to find something that interests you, interests others in your home, and then share your responsibility accordingly. Maybe that would be a nice idea. My sixth point here is to have personal boundaries about cleanliness. This might again come out as a point which you might disagree with me on. Not everyone is like us. You are here watching this video probably because you searched on YouTube on how to keep a mess-free home, or you are as interested in a clean and neat home as I am. But not necessary that everyone in your home resonates with the same thought. ചിലരുണ്ടാവും എത്ര മെസ്സി ആണെങ്കിലും അവർക്ക് അത് കണ്ണിലേ പെടില്ല. I think the level of sensitivity or the level of tolerance to clutter and mess and things like that, it varies from person to person. Some people, when they get into the room, they can immediately identify ഏത് സാധനമാണ് ആരോ എടുത്ത് നീക്കിയിട്ടുണ്ട് തിരിച്ച് നേരെ വെച്ചിട്ടില്ല. Some people might be able to understand that, okay, എന്തൊക്കെയോ കുറച്ച് ഷഫിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Some people might be like, they don't care at all. So നമ്മളുടെ ഫാമിലിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. And it's really unfair to
completely change them or force them to be somebody else in their own home. So I feel it's extremely important that we have some boundaries between what we can call as a personal space and what we can define as a shared space. Shared space would be where we'll try to maintain a minimum level of clutter-free, mess-free and clean environment. And personal space is where you can be whatever you want, express yourself. Shared spaces will more likely be kitchen, dining area, living room, shared washrooms and places like that. And individual places could be rooms. If you have a separate room for everyone, that would be rooms. Allengile it could still be like table or wardrobes, other separate ആയിരിക്കാം. So whatever is the case, so അവരുടെ wardrobe, they can do whatever they want. Their rooms, they can decorate however they want, but just that you have to maintain a level of hygiene. Hygiene is like you shouldn't have rotten things in your rooms and things like that. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ individual spaces and shared spaces നമ്മൾ define ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ the advantage is that you still have a mess-free home and you still get to express yourself. It's more like a win-win situation. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഗ്രേസിന് she has a separate room. She can do whatever she wants. Some days I do go in and help her out because ഒരു കൊച്ചല്ലേ, sometimes she might be too lazy. We need to set an inspiration and an example and a role model as to how things must be. So even though I let her be whatever she wants, I do get in between and just give her a guidance, just a little help to clean up things in her room. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ personal space is my room where I have my office space, my wardrobe, my dressing table, everything. അപ്പോൾ എൻ്റെ dressing table and എൻ്റെ work table എനിക്കറിയാം ഇന്ന് ഞാൻ work ചെയ്യുമ്പം maybe I have multiple files open and multiple books open, papers open, notes എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, sticky notes വെച്ചിട്ടുണ്ട്, and I'm going to get back to the office tomorrow and I need all of them again. So why would I have to close up all of these things if nobody else is going to use my space? But it's not going to disturb anyone, isn't it? So it's my space, I leave it open and I get in tomorrow. But whereas if I had been working on the dining table, as soon as my work is over, it becomes my responsibility to wrap up everything and then put my things back into the place where it belongs to. So I think it's very important to really understand and define and respect each other's boundaries at home. My 7th point is to try and complete one pending task every week. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ ചെറിയ ചെറിയ പണികൾ വരാം, നമുക്ക് അന്നേരം ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര മടിയായത് കാരണം അത് മാറ്റി മാറ്റി വെച്ച് അതിങ്ങനെ കൂട്ടി വരും and it creates clutter. നമ്മൾ ഈ ടാസ്കുകളൊക്കെ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യുന്ന കാരണം അത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നു and because it is incomplete we just don't feel like putting it back in its original or the designated place. For instance, it's like a shirt whose button is off. ഒന്ന് തയ്ച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ മതി, പക്ഷെ എനിക്ക് അതിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ മടിയായത് കാരണം ഞാനത് കസേരയിൽ വെച്ചു and it just remains in that kasela for God knows how long. Or it could be that 10th wine bottle that I have cleaned up and kept it to dry on the window and it's still there and I still haven't done any glass painting or whatever that I had planned for it. Or it could be those money plant cutting, വെള്ളത്തിനകത്തിട്ട് വെച്ച് വേരും വന്നു എല്ലാം വന്നു, പക്ഷെ എനിക്കത് ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള മടി കാരണം it is still there. Set one day aside every week and then pick one task every week to finish. Most of the time, ee maati vekkuna works are more like a non-urgent kind of works and which involves some kind of creativity or it could be decorative. If you do it, it would really bring in some amount of joy to you, isn't it? നമ്മൾ സ്വന്തം കൈയും കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊരു സന്തോഷമാണ്. നമ്മൾ സ്വന്തം ചെടി നടുന്നു, ചെടിയിൽ പൂവ് വരുന്നു, ഓ നമ്മളൊന്ന് പടം വരച്ചിട്ട് അത് തൂക്കിയിടുന്നു, എന്തൊരു നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ. ബട്ട് ഓഫൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ബിക്കോസ് വി ഗെറ്റ് സോ മച്ച് ടൈഡ് അപ്പ് വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് അതർ വർക്ക്സ് ആൻഡ് ഡോണ്ട് അലൊക്കേറ്റ് എ ടൈം ടു ടേക്ക് അപ്പ് ദീസ് വർക്ക്സ്, we often end up discarding these projects. ഞാൻ അങ്ങനെ എത്രയോ കുപ്പികൾ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എത്രയോ ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ച സാധനങ്ങൾ for my creative projects എനിക്ക് എടുത്തു കളയേണ്ട വന്നു because I never set time for it. But now I have. So that's a good point. Set time aside for pending works. One work every week. Coming to the last and 8th point, that is don't aim for perfection. Home is your temple. This is where you spend time with your family. This is where you make lovely memories, where you can speak your mind out, where you have a lovely time with your family, where you relax, unwind, where you get ready to enjoy what life has to offer for every single day. നമ്മുടെ ഹോമിന് ഇത്രയും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും we are all finally humans. There might be days when you just don't feel like brushing your teeth and you come take a coffee without brushing your teeth. Tell me if you've done this, okay? I've done it many times. There might be days when you're fighting with your partner and then
ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിട്ട് ഫുൾ ഡേ മോന്തേ വെറുപ്പിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കും, and then you don't get any cleaning done. There might be days when you are in really bad mood, days when you're overwhelmed, tired, stressed, or your partner is stressed, or your kids are sick. There could be a lot of imperfect days when, cleaning is the last thing on your mind that you want to do. Don't clean. Your home, you've got a process running, so even if you miss 1 or 2 or even a week of regular cleaning, you still can catch up if you still follow the process. So that's the importance of having the triangle ready for you to work every single time, even if you take a break. For example, എനിക്ക് ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് തോന്നാറുള്ളത് ഇസ് വെൻ ഐ എം ഓൺ എ ഹോളിഡേ ആൻഡ് ഐ കം ബാക്ക്. ഹോളിഡേന് പോകുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഓൾറെഡി ദെയർസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ക്ലട്ടർ ഹാപ്പനിങ്, ആൻഡ് ദെൻ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നു. ആൻഡ് തിരിച്ച് വരുമ്പം ഐ ജസ്റ്റ് കാൺട്ട് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ റുട്ടീൻ വിത്ത് എവറിത്തിങ് ദാറ്റ്സ് ഗോയിങ് ഓൺ. It's okay to be imperfect. It's okay to have a cluttered home sometimes. You can always get back if you follow our 3 pillars: process, organization, and responsibilities. That's all for today. Hope you liked this video, and if you did, let me know in the comments. Until we meet with another video, bye bye and take care.